Emma Sullivan didn't expect anything unusual that Tuesday. She'd been living alone for the past 3 years since her husband passed away. Her days followed a quiet rhythm now: wake up before the sun, feed the birds outside her window, and walk to the river with her worn-out thermos of tea. It was her one moment of peace, away from the city noise and the loneliness of her small apartment. That morning, the air was warm but not heavy. The sky was a soft gray, and a light breeze rustled through the trees that lined the riverbank. Emma found her usual bench beneath a crooked oak tree, sat down, and closed her eyes. The sound of the water moving always reminded her of simpler times: family picnics, her husband's laugh, her grandson's little feet running in circles. She sipped her tea and let herself feel something close to content. Then came the scream, high-pitched, short, and too real to be ignored. Emma's eyes snapped open. She turned toward the noise. At first, she saw nothing, just the usual joggers, a mother pushing a stroller, a man on his phone. But then she saw it. In the water, maybe 30 feet out, was a small boy. His arms flailed as he tried to stay above the surface. His mouth opened, but no sound came now. He was going under. For half a second, no one moved. Not one person. Emma stood up fast. Her heart pounded. The boy was too far from the shallow edge, and there was no railing along this part of the riverbank, only rocks and weeds. She glanced around. Someone had to help. A man with headphones kept jogging. A teenager pointed, but didn't get closer. Emma didn't wait. She dropped her thermos, kicked off her shoes, pulled off the old cardigan she always wore, and ran toward the edge. The grass was slick. Her knees ached from the sudden movement. But none of that mattered. She splashed into the water. It was colder than she expected, a sharp, biting cold that caught her breath. The river wasn't wide, but the current was stronger than it looked from shore. She fought against it with every stroke, keeping her eyes locked on the boy. He was struggling less now. That terrified her more. By the time she reached him, his head had gone under again. Emma dove, her arms cutting through the water blindly. Her fingers brushed something soft, a sleeve. She reached again and grabbed hold. When she surfaced, the boy was in her arms. His face was pale. His lips were shaking, but he coughed. He was still breathing. Emma turned and pushed back toward the bank, one arm around him, the other pulling hard through the current. Her legs burned. Her chest felt tight. The water seemed endless. But step by step, she made it back. She dragged the boy to the shallow edge, then collapsed beside him, gasping. A small crowd had formed. Some people had phones out. A woman called emergency services. No one came closer. The boy began to cry, soft, shaky sobs. Emma sat up slowly and held his hand. "You're safe now," she said quietly. Someone handed her a towel. Someone else offered water. Emma declined both. Without another word, she stood, soaked and shivering, and walked away from the river. She didn't look back. She didn't ask his name. She didn't even know if anyone saw what she had done. But something inside her told her this moment wasn't finished. Not yet. Emma legó a casa con el pelo enhumido, la ropa pegada al cuerpo, y el corazón latiendo de una forma que no sencha desde hace años. Cerró la puerta con suavidad. Dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sofá sin siquiera quitarse la chaqueta mojada. No podía dejar de pensar en los ojos del niño. El terror en su rostro. Lo ligero que se sintió en sus brazos cuando lo sacó del agua. Como si ella se estuviera rindiendo. Miró sus manos. On temblaban. Había salvado una vida. Pero no se sentía como una heroína. Se sentía confundida. Cansada. Invisible como siempre.
Encendio el televisor por costumbre, sin prestar mucha atención. Pero su mirada volvió a centrarse en la pantalla al escuchar las palabras última hora. Una reportera hablaba desde la orilla del río. Detrás de ella, la misma zona donde todo había ocurrido. Una mujer no identificada rescató a un niño que cayó al agua esta mañana, decía la presentadora. El menor, de 7 años, fue trasladado al hospital con hipotermia leve, pero está fuera de peligro. Emma entrecerró los ojos. Habían grabado. En la esquina de la pantalla, se mostraba un video borroso. Una silueta femenina entrando al agua, nadando con fuerza. Luego, la misma figura sacando al niño del río. No se veía su rostro. Solo su cuerpo empapado, y la determinación con la que actuó. Testigos dicen que desapareció sin decir una palabra, añadió la periodista. Emma bajó el volumen. Sintió una punzada en el pecho. No le interesaba ser reconocida. No quería entrevistas en atención. Hizo lo que cualquiera debería haber hecho. Oh no? Fue a la cocina, preparó una taza de té caliente. Y se sentó de nuevo. Pero esta vez no encontraba paz en el silencio. Se preguntaba por qué nadie más había saludado. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué habría pasado si ella no hubiera estado allí? Pensó en su difunto esposo. Siempre decía que el mundo estaba lleno de personas que preferían mirar en vez de actuar. Pero tú no eres así, Emma, lo decía. Tú siempre haces lo correcto, incluso cuando duele. Y esa noche durmió poco. Se despertaba una y otra vez, escuchando el sonido del agua en su mente, viendo esas pequeñas manos que se hundían. Al día siguiente, el sol entraba débil por la ventana cuando tocaron la puerta. 3 golpes. Firmes. Seguros. Emma frunció el seno. No esperaba a nadie. En hay amigos en hay familia. Camino hacia la entrada con cierta desconfianza. Abrió con cuidado, solo un poco. Un hombre elegante, de traje oscuro y corbata gris, estaba parado allí. Alto, bien peinado, pero con el rostro marcado por el cansancio. ¿Emma Sullivan? Preguntó, con voz pasada pero directa. Ella asintió, en silencio. El hombre respiró hondo. Su mirada se ablandó. Soy el padre del niño que usted salvó ayer. Emma sintió como se lo encogía el estómago. Levo buscándola desde anoche. No sabía cómo encontrarla, pero cuando se el video, reconoce su gesto. Su forma de moverse. Ella no sabía qué decir. Mi hijo está vivo gracias a usted, continuó. Y eso no es algo que se puede pagar con palabras. Emma bajó la vista, sin saber si sentirse agradecida o incómoda. El hombre entonces añadió algo que ella jamás olvidaría. Mi nombre es Marcus Blackwell. Y no he venido solo a dar las gracias. Emma se quedó en silencio. El nombre Marcus Blackwell lo sonaba vagamente. No por haberlo escuchado en las noticias, sino por algo más útil. Tal vez un logotipo en un edificio o en alguna noticia que había ignorado. El hombre frente a ella parecía fuera de lugar en su viejo pasillo de paredes agrietadas. Su abrigo de lana cara, sus zapatos limpios, y el auto negro que esperaba al fondo de la calle hablaban de una vida muy distinta a la suya. ¿Puedo pasar un momento? Preguntó él, con un tono respetuoso. Emma dudó. Pero algo en su mirada la hizo a un lado. Asintió y abrió la puerta.
Marcus entro sin prisa. Observo el pequeño departamento con discreción, sin hacer ningún comentario. Emma lo ofreció asiento, aunque no estaba segura de que decirlo. Preparo dos tazas de té por costumbre, y cuando volvió, ella estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas. Mi hijo se llama Samuel, comenzó él. Tiene 7 años. Mi única familia. Emma se sentó frente a él, sosteniendo su taza sin beber. Por la mañana, continuó, debí haber estado con él. Pero tenía una reunión. Su niñera se distrayó por unos minutos, y el resto ya lo sabe. Emma asintió lentamente. Vi el video muchas veces, dijo él. Hasta que supe que tenía que encontrarla. No sabía quién era. No sabía dónde buscar. Pero no podía dejarlo así. Marcus tomó un sorbo de té. Luego dejó la taza sobre la mesa, con cuidado. Usted arriesgó su vida por un niño que no conoce, dijo. Eso no es común. Mucha gente estaba allí. Nadie más se movió. Emma finalmente habló, con voz baja. No lo pense. Solo 6 que se estaba ahogando, y no podía mirar hacia otro lado. Marcus asintió, con los ojos vidriosos, por primera vez. Mi esposa murió hace 2 años. Desde entonces, todo lo que me importa es proteger a mi hijo. Usted hizo eso por mí. Emma no sabía cómo reaccionar. Nadie lo había hablado así en mucho tiempo. Nadie la había mirado con tanto respeto, con tanta sinceridad. No estoy aquí para incomodarla, dijo él, leyendo su expresión. No quiero publicidad, en convertir esto en una historia de prensa. Solo quiero agradecerlo. Como padre, como ser humano. El silencio llenó la sala. Pero era un silencio distinto, cálido, verdadero. Marcus entonces sacó una pequeña caja del bolsillo interior de su abrigo. No era un regalo, hay joyas, hay dinero. Era una simple llave. La colocó sobre la mesa, sin decir nada al principio. Emma la miró con confusión. Sé que este lugar no está en las mejores condiciones, dijo él. Y sé que usted ha vivido aquí mucho tiempo. Pero no debería seguir luchando sola. Emma lo miró con el seno fruncido. ¿Qué es esto? Preguntó. Marcus respiró hondo. Una puerta. Atrevida. Emma sintió un escalofrío. No lo estoy ofreciendo caridad. Añadió él. Lo estoy devolviendo algo que usted entregó sin pedir nada. Dignidad. Valor. Humanidad. La llave brillaba bajo la luz tenue del salón. Emma no supo qué decir. Solo le pido que venga a verla, dijo él. Nada más. Si no le gusta, lo dejamos ahí. Emma miró la llave otra vez. Por primera vez en muchos años, sintió curiosidad por el mañana. Emma pasó el resto del día con la llave en la mano. La colocaba sobre la mesa, la volvía a tomar, la miraba de cerca, como si pudiera adivinar su peso simbólico. No era solo metal. Era una pregunta sin respuesta. Una posibilidad que nunca se había permitido imaginar. Esa noche no pudo dormir bien. Daba vueltas en la cama, recordando la mirada de Marcus, la firmeza tranquila de su voz, la forma en que había dicho, atrevida, como si realmente creyera que eso existía. Para Emma, atrevida era algo que había pasado, no algo que podía venir. Al amanecer, se levantó y preparó su té. Pero no se sentó en su banco habitual.
esta vez, ese visto con algo más presentable, ese auto el cabello con cuidado. Y ese guardo la lave en el bolsillo. Marcus lo había dejado una dirección escrita a mano en una tarjeta blanca. Solo una calle. En el edificio en el número de apartamento. Como es supera que eso bestaría. Emma bajo las escaleras de su viejo edificio, con el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo prohibido. No entendía por qué ese censura así. No era una cita, ni una promesa. Solo iba a mirar. El taxi la dejó frente a un edificio moderno, de fachada limpia y entrada silenciosa. No había portero. Solo una placa, discreta con un logotipo dorado. Emma tragó saliva y camino hacia la puerta. Inserto la llave. Encajó a la primera. Al entrar, un leve sonido de bienvenida la envolvió. Un ascensor se abrió al fondo. No había botones. Solo una pantalla que mostraba el número 12. Piso 12. Un penthouse. El ascensor subió en completo silencio. Emma sintió que el suelo bajo sus pies era demasiado limpio. Demasiado lujoso. Cuando las puertas se abrieron, una suave brisa salió del pasillo. Frente a ella, una única puerta. Colocó la llave una vez más. Entró. El apartamento era amplio. Con ventanas del piso al techo, luz natural que inundaba todo, y muebles que parecían nuevos, pero cómodos. Había cuadros en las paredes, una estantería llena de libros, y al fondo, una pequeña terraza con vista al río. El mismo río. Sobre la mesa del comedor, un sobre. Emma se acercó lentamente. Lo abrió. Dentro había una carta, escrita a mano por Marcus. Emma. Este lugar no es un regalo. Es una oportunidad. Usted salvó lo más valioso que tengo. No puedo imaginar que vuelva a su casa como si nada hubiese pasado. Usted merece estar en un espacio donde pueda respirar, donde pueda descansar, donde alguien la haya tenido en cuenta al construirlo. Si decide cuidarse, la puerta siempre estará abierta. Si decide irse, también lo entendrá. Pero quiero que sepa algo. Mi hijo preguntó por usted noche. No como la mujer que lo rescató. La llamó su ángel silenciosa. Él la recuerda. Y la quiere. Marcus. Emma se quedó de pie, sin moverse. Sintió que las lágrimas lo llenaban los ojos sin aviso. Nadie le había escrito algo así en años. Nadie se había detenido a imaginar lo que ella necesitaba. Siempre fue ella la que cuidaba, la que sostenía, la que daba sin esperar. Miró a su alrededor otra vez. Respiró hondo. Y por primera vez desde que perdió a su esposo, sintió que un nuevo capítulo podría estar esperándola. Tal vez, solo tal vez, el silencio que siempre buscó estaba aquí. Pero esta vez, no para esconderse, sino para comenzar. Emma no se quedó a vivir esa misma noche. Cerró la puerta del apartamento despacio. Con la carta en la mano y la mente llena de pensamientos que no lograba ordenar. Camino de regreso hasta la entrada del edificio sin mirar atrás. Como si, al hacerlo pudiera evitar que sus emociones la alcanzaran. Tomó el autobús de vuelta a su barrio, con el corazón acelerado y los ojos humidos. Nadie la miró. Nadie sabía que aquella mujer de abrigo gris que parecía cualquier otra acababa de recasar, o tal vez posponer, una vida completamente distinta. Al llegar a su viejo edificio,
to do pericia más pequeño. Más oscuro. Los escalones crujían, como siempre. La puerta de su apartamento seguía torcida. Y el ruido de la televisión de su vecino llenaba el pasillo. Y esa noche no durmió. Pensaba en Samuel el niño. En como alguien tan pequeño había despertado, en ella una fuerza que creía perdida. Pensaba en Marcus. En su mirada. En la llave que enlevaba en el bolsillo. A la mañana siguiente, el timbre sonó. Emma abrió con cierta sorpresa. No esperaba visitas. Era temprano. Ali estaba otra vez. Marcus Blackwell. Sin escoltas. Sin autos lujosos. Solo él. Con el mismo abrigo y un sobre en la mano. Buenos días, dijo con voz tranquila. ¿Puedo pasar? Emma dudó. Pero así hizo un lado. Él entró. Observó el departamento con ojos más detenidos que la primera vez. Se notaban las grietas en las paredes, el desgaste en los muebles, la pequeña cocina improvisada en un rincón. ¿Le gustó el lugar? Preguntó con suavidad. Emma asintió, sin saber qué más decir. Quiero mostrar algo, dijo, extendiendo el sobre. Y es importante. Emma lo abrió con cuidado. Dentro había papeles legales, escrituras, firmas, documentos notarios. ¿Qué es esto? Preguntó ella, confundida. Compare este edificio, Emma. La frase cayó como un rayo en medio del silencio. ¿Qué? Anoche hablé con el dueño. Llegamos a un acuerdo. No quiero que nadie más viva aquí en estas condiciones. Y sobre todo, no quiero que usted siga viviendo olvidada. Emma se sentó. El air le costaba entrar. No entiendo, murmuró. Usted salvó una vida. Y yo quiero cambiar la suya. No con lujos vacíos. Con respeto. Con justicia. Este lugar será renovado. Las personas que viven aquí tendrán un espacio digno. Y usted puede elegir quedarse en el apartamento nuevo, o volver aquí cuando todo esté listo. Tendrá siempre un hogar, sin pagar un centavo más. Emma lo miró como si no pudiera creerlo. Y no podía. ¿Por qué haría todo esto? Preguntó con la voz rota. Marcus no dudó. Porque usted hizo algo sin esperar nada a cambio. Yo he vivido demasiado tiempo rodeado de gente que da esperando recibir. Usted rompió ese ciclo. Eso y es algo que cambia vidas. Emma bajó la mirada. Sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas silenciosas. Pero no de tristeza. De alivio. De una gratitud que no sabía cómo expresar. Marcus se levantó. Le dijo otro juego de leaves sobre la mesa. Usted no está sola, Emma. Ya no más. Y entonces se fue. Sin esperar respuesta. Sin buscar aplausos. Emma cerró la puerta con el corazón latiendo fuerte. Algo había cambiado. No solo afuera. Dentro de ella. Por primera vez en muchos años. Sintió que alguien la había visto. No como una anciana. No como una viuda silenciosa. Sino como lo que era. Una mujer valiente, capaz de cambiar el destino de otros, y ahora, el suyo propio. Emma despertó con una mezcla extraña de nervios y esperanza. El sol entraba tímido por la ventana, iluminando las paredes gastadas de su apartamento. Aquel lugar, que hasta ayer lo había parecido su único refugio, ahora se sentía pequeño, frágil, como una jaula a punto de romperse. Durante semanas había vivido entre la rutina y la incertidumbre,
Sin saber si debia aceptar la generosidad inesperada de Marcus o seguir aferrada a lo que conoce. Pero ese mañana algo cambio. Se visto con cuidado. Ese peino y salió sin mirar atrás, levando consigo los laves que podían abrir una puerta a un nuevo comienzo. Cuando llegó al edificio, y ese veía diferente. No solo porque la fachada había sido limpiada, sino porque el aire parecía distinto, más liviano. Algunos vecinos la saludaron con una sonrisa tímida, como si su presencia diera esperanza. Emma subió al ascensor y se dirigió al apartamento que lo había ofrecido Marcus. Abrió la puerta y entró. Todo estaba impecable. Paredes blancas, muebles modernos, una cocina espaciosa y ventanales que mostraban el río bajo la luz del sol. Camino lentamente por el espacio, dejando que cada detalle calara en ella. No era solo un apartamento nuevo, era la oportunidad de reconstruir su vida, de escribir un capítulo que no sabía que podía existir. De repente, sonó su teléfono. Era un mensaje de Marcus. Espero que te guste. Cuando quieras, Samuel y yo nos encantaría visitarte. Emma sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Que alguien creía en ella. Y esa tarde, Marcus llegó acompañado de Samuel, un niño rubio y risueño que corría hacia ella sin miedo. Emma ese armadillo y lo abrazó, sintiendo el calor que solo la inocencia puede dar. Mientras Samuel llegaba, Marcus y Emma conversaron en la cocina. El canto de todas de su vida, de cómo había construido su imperio, pero que nada valía más que la vida de su hijo. Emma lo habló de sus perdidas, de sus miedos, y de cómo pensaba que ya no había futuro para ella. Marcus la escuchaba atentamente y luego le dijo, el futuro no se encuentra, se construye. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y descubrimiento. Emma comenzó a ayudar en la remodelación del edificio, organizando reuniones con los vecinos y aprendiendo a confiar en los demás. La comunidad, antes dispersa y resignada, empezó a unirse, motivada por el ejemplo de Emma y el apoyo de Marcus. Las risas de niños en el patio, las conversaciones en los pasillos, la esperanza que se colaba por cada rincón. Una noche, mientras cerraba las ventanas del apartamento, Emma miró el río y pensó en aquel día en que nadó contra corriente para salvar una vida. Nunca imaginó que ese acto la llevaría a salvar la suya propia. Se promeció que, aunque el camino fuera difícil, jamás dejaría que el miedo la paralizara de nuevo. Porque ahora sabía que, a veces, solo hace falta una mano extendida para cambiar todo. Y ella estaba lista para recibirla. Emma se despertó esa mañana, con un leve temblar en el pecho. No era miedo ni ansiedad, sino una mezcla extraña de emoción y responsabilidad. Sabía que su vida había cambiado, pero también sentía el peso de lo que eso implicaba. Ya no podía ser la mujer invisible, la que pasaba desapercibida en el edificio viejo y roto. Ahora era alguien a quien miraban, alguien que inspiraba. Mientras tomaba su café en la terraza, con la vista al río, recordó cómo había sido todo hasta ese momento. La confusión, el miedo, y luego, la sorpresa de recibir la leve y la oferta de Marcus. Pero sobre todo, recordó la sensación al ver Samuel correr hacia ella, con la inocencia y alegría que solo un niño puede tener. Y esa mañana, el tambor sonó con insistencia.
Emma abrió la puerta, y se encontró con varios vecinos del edificio. Personas que antes apenas saludaban, ahora la miraban con respeto y esperanza. Traen café, galletas, y palabras de agradecimiento. Gracias a ti, Emma. Dijo una señora mayor. Nos diste fuerzas para seguir adelante. Emma sonrió, sorprendida y emocionada. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba sola, que su acto había despertado algo más grande. Había encendido una chispa que ahora iluminaba a muchos. Con la ayuda de Marcus, organizaron una reunión comunitaria. El salón de eventos estaba lleno. Vecinos de todas las edades compartían historias, problemas y sueños. Emma escuchaba con atención, tomando nota y proponiendo soluciones. No era solo una reunión. Era el nacimiento de una nueva familia. Entre risas y lágrimas, Emma comenzó a entender que su vida no era un final triste, sino un nuevo comienzo. Había encontrado un propósito que nunca imaginó. Pasaron los meses, y el edificio se transformó. Las reparaciones avanzaban rápido, y la comunidad se fortalecía. Marcus estuvo presente no solo como empresario, sino como padre y amigo. Su relación con Emma creció, basada en la confianza y el respeto mutuo. Una tarde, mientras pasaban por el parque junto al río, Samuel soltó la mano de Emma y corrió hacia el agua. Emma sintió un escalofrío, pero esta vez no hubo pánico. Observó cómo el niño llegaba, riendo, bajo la mirada atenta de Marcus. ¿Sabes? Dijo Marcus, mirando a Emma. Todo comenzó con un acto de violencia, pero lo que realmente importa es lo que haces después. Tú eliges construir, no solo salvar. Emma asintió. Sentía que había encontrado una familia inesperada y un hogar que no solo era un lugar, sino un sentimiento. Y esa noche, al cerrar la ventana, miró las estrellas y pensó en el camino recorrido, en la mujer que fue y en la que estaba siendo. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que no los enfrentaría sola. Porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse, una y otra vez, con la certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a extender la mano. Y Emma estaba lista para ese futuro. Emma abrió la puerta del apartamento una mañana de primavera con una mezcla de nervios y esperanza. Había pasado mucho tiempo desde aquel día en que saltó al río sin pensarlo dos veces para salvar a Samuel. Ahora, con la vida entera por delante, sentía que todo estaba por comenzar. La renovación del edificio había terminado. Las paredes blancas y limpias, las ventanas amplias que dejaban entrar la luz. Y el olor a pintura fresca daban una sensación de renacimiento. Los vecinos se habían convertido en amigos, y el ambiente era de comunidad y respeto. Emma sabía que ese cambio no solo era físico, sino también emocional. Marcus llegó acompañado de Samuel, ambos con sonrisas amplias. Samuel corrió hacia Emma, y la abrazó con fuerza. Como esa agradecida cada día por la mujer que lo salvó. Marcus la miró con admiración y gratitud. Gracias por todo lo que has hecho, dijo Marcus. No solo salvaste mi hijo, sino que también salvaste esta comunidad. Emma sonrió, sintiendo que esas palabras llenaban un vacío que no sabía que tenía. Y esa tarde, en la terraza del edificio, Marcus organizó una pequeña reunión para celebrar. Había música suave,
Comida casera, y risas, que resonaban, en el air. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora comparten historias y sueños, unidos por la experiencia y la esperanza. Emma observó todo con una sensación profunda de satisfacción. La vida le había dado una segunda oportunidad que ella había tomado sin miedo. Mientras el sol se ocultaba, Marcus se acercó y lo ofreció su mano. ¿Quieres dar un paseo? Ella aceptó, y juntos caminaron por el parque cercano. Samuel llegaba cerca, feliz y despreocupado. Emma sintió que ese momento era el cierre perfecto para una historia que parecía sacada de un cuento, pero que era muy real. ¿Sabes? Dijo Marcus. A veces la vida te pone pruebas inesperadas. Y tú sin saberlo, respondes con valencia y generosidad. Eso no se olvida. Emma miró el río que corría tranquilo bajo el puente, recordando el miedo y la adrenalina de aquel día. Pero ahora, todo era diferente. Gracias a ti también, respondió. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. La noche cayó y las luces del edificio se encendieron, iluminando el barrio con calidez. Emma sintió que al fin había encontrado un hogar verdadero, no solo en un lugar físico, sino en las personas que la rodeaban. Y mientras las estrellas brillaban sobre el río, supo que esa historia de Valencia y Esperanza era solo el comienzo de muchas más por venir.